such beautiful, gracious ladies. ওয়েলকাম আপনাদের সকলকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শুরু করবো আজকের অনুষ্ঠান। থ্যাংক ইউ। লাইটটা একটু বন্ধ কর, লাইটটা বন্ধ কর। সুবিধা শুধুমাত্র যে একটি ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল তাই নয়, আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সি রোধ করা তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে মেনস্ট্রুয়েশন রিলেটেড ইরেগুলারিটিস এবং ডিসকমফর্ট থেকেও কিন্তু সুবিধা অনেকটাই হেল্প করে রিকভার করতে। আর হেল্প করে আরো একটা বিশেষ ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট। নারী প্রাণের উৎস, শক্তির উৎস, এবং সুবিধা আজকের নারীকে সেই সিদ্ধান্ত নেবার একটা রাইট দিয়েছে। মাতৃত্বকে আলিঙ্গন কখন করতে হবে, কোন সময়টা তার জন্য সঠিক, সেই সুবিধা কিন্তু সুবিধা আজকের নারীকে তুলে দিয়েছে। এমনিতেই বলা যেতে পারে যে নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, কিন্তু সমাজের প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা আমাদের বারবার ভাবতে বাধ্য করে, সত্যি কি তাই? কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি এমন কিছু অনন্য সাধারণ নারীও আছেন যারা জীবন যুদ্ধে কিন্তু হেরে যাননি। তারা আহত হয়েছেন, কিন্তু তারপরেও তারা মাথা উঁচু করে এগিয়ে গেছেন, রচনা করেছেন এক নতুন স্বর্ণালী অধ্যায়। আজকে সেই বীরাঙ্গনাদের আমরা কুর্নিশ জানাই। And I think the beautiful ladies who are seated here, এখানে যারা আছেন, who have overcome the different obstacles in life in different fields, আমার মনে হয় নিজেদের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যায়। Kudos to you guys. আজকে আমরা সেরা 10 কাহিনী বেছে নিয়েছি এবং সেই সেরা 10 কাহিনী আমাদের আজকে সুবিধা সুন্দরী 2022। এর সঙ্গে আছে আমাদের আরো একজন বিশেষ অতিথি, যার কথা না বললেই নয়। তার একই অঙ্গে নানা রূপ,
She is a life coach, mentor, guide. She's won the Wow Excellence Awards for Best Personality Development Trainer in 2020-2021, Bharat Nirman Awards for Grooming in 2019, Exceptional Women of Excellence in 2019 for contribution to the society from Women Economic Forum, Women of Substance Award in 2018. She is the first Bengali married woman to get the Mrs. Universe Perfect title. It gives me immense pleasure and delight in welcoming the extremely gorgeous and immensely talented, the very beautiful Ms. Suparna Mukherjee on stage. The Jori Hatali Shabajanai. Let's welcome the women of substance. Welcome, ma'am, and আজকে আমরা সকলেই আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাইবো। Hello. Very good afternoon to all of you. খুব ভালো লাগছে এখানে এসে একটা নতুন program which definitely I was aware last year যেরকম একটা program হচ্ছে awareness generation related to OCP Suvida করছে এবং তার সাথে সাথে যেই ব্যাপারটা নিয়ে যেই সাবজেক্টটা নিয়ে তারা করছে এই অ্যাওয়ারনেসটা which is very I found it very unique and সবার আগে আমি I would like to thank TOI and I would like to thank Suvida to give me this opportunity to come and talk to all of you and to be a part of this beautiful event. Well, আমি কিছু জিনিস বলার ছিল so but again I would like to say it later. I think ওদেরকে কিছু ওদের বোধহয় কোনো বলার কোনো ব্যাপার আছে কি so right now because it will be long, it won't be short, so that's fine. Okay, তাহলে তো as you have just heard that apart from being a pageant winner, I was Mrs. India second runners-up in 2017. I was Mrs. Asia Pacific Ambassador in 2018, and I was Mrs. Universe Perfect, Mrs. Eurasia Universe on 2019. And এগুলো সবই আমি অর্জন করি after I turned 40. Yes, so আমাদের বাঙালিদের একটা কথা আছে সেই ব্যাপার এখন আর চলে না, সেটা এখন I tried to demolish that idea. And yes, but বয়সটা just is a number right now. I think we all follow that. But apart from that, I'm professionally I'm a teacher. I was in USA for almost 10 years. Amar actually at me. I have two children. They're both born in US, and I was there in US for almost 10 years. ওখানে আমি একটা স্কুলে চাকরি করতাম. I was a preschool teacher there. Well, you know, for me, education is my. I guess if someone asked me what is your profession, I'm sure I'm an educationist. And beauty pageant, fashion, all these things are my passion. Obviously, আজকে আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই কোনো কাজে ভাবে যুক্ত আছেন, but again এখানে এসে definitely you know with your you know the way you have proved yourself. তো সেই ব্যাপার নিয়ে আমার মনে হলো যে আমি যদি কিছু কথা বলি, কারণ যেহেতু আমি পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং করাই আমার যারা স্টুডেন্টস, মোস্টলি মাই টার্গেট ইজ ইউথ, especially the students of class 9, 10, 11, 12, the college goers, and those people who are in institution, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে আমি যুক্ত আছি। তো আমি পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, আমরা এখানে সবাই যারা আছেন তারা well off and they're looking beautiful and you know all have a good personality, sound personality, but again personality kintu mane they are more of it. It's almost like you know the tip of an iceberg. The bhetore ki seta it's lot. You know, to form a personality you need to have a lot of things inside to have a strong personality. But again ekhane concept is different. Ekhane যুদ্ধ জয়ের ব্যাপার, failures থেকে সাকসেসের ব্যাপার, এবং আমাকে
আই থিঙ্ক নামটা ভুলে গেলাম, সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ আমার সাথে যোগাযোগ করেছে, ও আমাকে বলেছে যে আপনি আপনার জার্নির কথাটা একটু যদি সবার সাথে শেয়ার করেন। Well, my journey, as I told you, that I have always wanted to be a teacher from very childhood. My childhood was not that very happening. কিছুটা কষ্টের মধ্যেও definitely গেছে. My father was just a government service holder, and it was not that very cool and calm way আমি বড় হয়েছি। অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করে আমাকে বড় হতে হয়েছে। তো সেই জন্য স্যাক্রিফাইস যেহেতু করে বড় হতে হয়েছে, সুতরাং সবকিছুর মূল্যটা আমার মনে হয় আমাদের অনেক বেশি, যারা স্যাক্রিফাইস করে যারা বড় হয় তারা বুঝবে। আজকালকে দিনে বাচ্চারা অতটা বোঝে না, সবকিছু ইজিলি অ্যাভেলেবল, সবকিছু ইজিলি পেয়ে যাচ্ছে, তো ভ্যালু অতটা দিতে পারে না। So my main target, my main focus was to আমাকে চাকরি করতে হবে, আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এবং আমি যেই স্বপ্নগুলো দেখেছি বা দেখছি বা যেগুলো আমি এখন কিনতে পারছি না, সেটা আমি চাকরি করে কিনবো। That was my goal actually at that point of time. যখন আমি I was doing, I have done my English honors, bachelor's in English honors. Yes, প্রতিটা মুহূর্তে নিজেকে নিজে সাপোর্ট করে আমি এগুলো করেছি। I did not get any help from my parents' side because I have another sister. নিজেকে আমি টিউশন করতাম, সেই টিউশনে টাকা পেতাম, সেটা থেকেই আমি নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গেছি কলেজ লাইফে। এবং স্পেশালি খুব সিম্পল ব্যাপার, বাট अगेन ইজ ভেরি আমার মনে থাকার মতন ব্যাপার। সেটা হচ্ছে যখন অনেক সময় এমন হয়েছে যে লাঞ্চ মা দিতে পারেনি, সো মা বলেছিল কিছু খেয়ে নিস, তখন আই ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ মানি বিকজ আই হ্যাড টু গো ব্যাক, বাসে করে ফিরতে হবে। তো তখন আমার মনে আছে যে আমি ফুচকা খেয়ে আমার লাঞ্চ করেছিলাম। তো দিস ইজ স্মল স্মল থিংস, বাট अगेन দিস স্টেজ ইন ইওর মাইন্ড। এগুলোই আমার মনে হয় এইগুলো হচ্ছে দিস আর পিলার্স হুইচ মেক্স ইউ স্ট্রং, প্রতিটা মুহূর্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এই ছোট ছোট ব্যাপার। তো তারপরে যাই হোক, আমার ফার্স্ট জব আমি পেলাম, I have also done public relations from Bhavans. I have done postgraduate diploma in public relations. So আমি পড়াশোনাটা আমার চালিয়ে গেছি, বিকজ ওয়ান থিং যেই জন্য আরো বেশি কথাগুলো বলা, সেটা হচ্ছে যে যতই আমরা যা কিছু করি না কেন, আমাদের নলেজটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। উই নিড টু হ্যাভ আ প্রপার নলেজ অফ এভরিথিং। কারণ নলেজ কিন্তু যত আমাদের নলেজ বাড়বে, তত আমাদের it will give us that মানে কনফিডেন্স টু গো অ্যাহেড। সো আমি আমার নলেজ বাড়িয়ে গেছি, প্লাস তার সাথে সাথে আমি নিজেকে প্রিপেয়ার করেছি আগামী দিনের জন্য, আমার লক্ষ্যের জন্য। ফার্স্ট জব ওয়াজ Procter & Gamble. I was the promotions coordinator in the Eastern region, and that was my start. তারপরে ঘুরে দেখতে হয়নি, বাট अगेन 3 বছর তারপরে আমি again 2000 এ I had to go to US, leaving everything aside. Again, that's a big blow to me. কারণ আমার চাকরি ছেড়ে, আমার স্বপ্ন ছেড়ে, আমার এমন একটা জায়গায় যেতে হচ্ছে যেখানে আমি মানে রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া আর সেরকম কিছু ওখানে অ্যাক্টিভিটি হওয়ার কথা নয়। কারণ ওখানে কোনো দ্যাট টাইম ইন্ডিয়ান্স ওয়ার নট অ্যালাউড টু ওয়ার্ক। সো আমার সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত কিছু স্যাক্রিফাইস করে I went with my husband and stayed there. But again with time আমি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি, ওখানেও আমি চাকরি করেছি। কারণ তখন একটা বিল পাস হয়েছিল যে ইন্ডিয়ানসরা will be eligible to work with a certificate. তখন আমি সার্টিফিকেটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম, and then I worked because I wanted that. That is what I'm saying, যে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছেটা, আজকে এখানে তোমরা এসো, তোমরা চেয়েছো যে তোমরা একটা কিছু করবে, একটা জায়গায় যাবে, that's why you are here. So this is very important, that how much desire you have to reach to that particular position where you want to. So সেখান থেকে তারপরে অনেকগুলো বছর কেটে যাওয়ার পরে একটা সময় after 40 I got this realization that life is become very stagnant. মানে আমার সত্যি কথা কিছু মানে দেওয়ার নেই আর কিছু, মানে I was feeling very একটা taken for granted একটা ব্যাপার হয়ে গেছিল আমার in my family. So I wanted to do something different, যেটাতে আমি নিজেকে মনে করবো, নিজেকে খুঁজে পাবো। তো আমার একটা খুব ভালো মানে কোট মনে আছে জর্জ বার্নার্ড শয়ের, life is not about finding yourself, life is about creating yourself. So if you know how to
create yourself if you know how to create your own individuality by knowing your capabilities, by knowing your skills, by knowing your talents, then no one can stop you. So I thought of doing something different, going out of my comfort zone. টিচার ছিলাম, টিচার আছি, টিচার থাকবো, সেটা একদম মানে আমার ইটস ইন মাই ব্লাড। বাট তার সাথে সাথে what additional thing which I can do and then make a a present spell. So I got this opportunity and advertisements in Facebook that they are taking registration for Mrs. India. So সম্পূর্ণ নতুন একটা মানে ফিল্ড। আমি কোনোদিনও ভাবিনি যে এরকম ভাবে একটা জায়গায় এরকম মিসেস ইন্ডিয়ার জন্য আমি নিজেকে ভাবতেও পারবো। সো আই আস্কড মাই ডটার অ্যাকচুয়ালি যে কি করব। সো শি সেড মামা গো ফর ইট। So and she was the one actually who supported me, and then later on my mother-in-law also supported me. So আমি তারপরে সেই মিসেস ইন্ডিয়ার জন্য আমি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম করলাম, ইন্টারভিউ হলো, সবকিছু হলো। I got selected. I became one of the finalists from West Bengal, and that was a eye opener for me because ওটা একটা নতুন দিক খুলে দিল। It's some kind of a platform which obviously many people, এখন তোমরা দেখে অনেকে হয়তো জানো অনেক ঘরে ঘরে মিসেস ইন্ডিয়া, ঠিক আছে? এই 2017-তে ঘরে ঘরে মিসেস ইন্ডিয়া ছিল। তো মিস ইন্ডিয়া ব্যাপারটা খুব পপুলার ছিল অবভিয়াসলি, কিন্তু মিসেস ইন্ডিয়া ব্যাপারটা অতটা চল ছিল না, খুব পপুলার ছিল। So after Mrs. India করার সময় তখন I started grooming myself and I started mentoring myself, I started guiding myself because I have to compete almost 44 ladies of whole India, all over India থেকে 44 জনকে সিলেক্ট করা হয়েছিল, সেখান থেকে আমি একজন। So I was fortunate and definitely I started preparing myself, and obviously preparation, যে কোনো জিনিসের preparation, it needs your hard work, it needs your perseverance, it needs your dedication. এই তিনটে জিনিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আমি ভীষণ ফলো করি। তো সেগুলো দিয়ে আমি চেষ্টা করেছি, লড়ে গেছি। যখন ওখানে গেছি তখন বুঝেছি যে it's not going to be easy because everybody is well established in their life. Everybody is quite rich. I was not that rich. Everybody was very prepared, and everybody was very talented. সবাই ওদের কিছু না কিছু গুণ ছিল। বাট তার মধ্যে থেকেও যখন when I got selected as the second runners up, that actually আর তখন আর সেই মুহূর্তটা এক্সপ্লেন করাটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ ওটা আমার কাছে স্বপ্ন পূরণ। তো তোমাদের কাছে হয়তো এখানে এসে বসে কথা বলা বা এই যে তোমরা সিলেক্টেড হয়েছে টপ 10, তোমাদের যেমন স্বপ্ন পূরণের মতন একটা ফিলিংস, ঠিক সেই স্বপ্ন পূরণের মতন আমারও সেই ফিলটা হচ্ছিল। তো তারপর থেকে দেন I got this realization that empowerment কথাটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা মেয়ের মধ্যে কিন্তু empowerment আছে, but the only thing is that they don't realize that they are empowered from within. The only thing which they have to do is they need to realize. আজকে অনেক সময় এমন হয়েছে যে ছোটবেলায় হয়তো কারোর মার ডেথ হয়ে গেছে, সো তার ঘাড়ে অনেক রেসপন্সিবিলিটিস। She is the only daughter of the house, তার বাকি মানে ভাইরা আছে। So how she takes care of that family? She becomes more mature. How? Because she is empowered from within. তো নিজের থেকে অটোমেটিক্যালি সিচুয়েশনে আমি যেদিন আমি পড়ছিলাম কোথাও একটা যে মেয়েরা অনেকটা ডিমের মতো, ডিম দেখতে খুব ফ্রাজাইল, পরে পুড়লে ভেঙে যাবে, বাট again the moment you give it in hot water and a situation which is tough, which is really hard to handle, then it become hard. So আমরা হচ্ছে সেই মহিলা, সেই জায়গা থেকে আমরা এসেছি। তো যে কোনো সিচুয়েশনে আমাদেরকে ফেলে দিলে কিন্তু যদি আমাদের সেই if we have that strength, if we know our strength, তো সকালবেলা যখন ঘুম থেকে ওঠো, যখন সকালে যখন বাথরুমে গিয়ে আয়নাতে নিজেকে দেখো, you will see two things. You will see two things. One, you will see your struggle, and the other, you will see your strength. So এবার তোমাকে বেছে নিতে হবে যে তুমি কোনটা চুজ করবে। Do you want to go for the struggle, or do you want to enhance your strength, enrich yourself? তো আমার যে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট যে ট্রেনিং গুলো করাই বা সফট স্কিলস রিলেটেড বা লাইফ স্কিলস রিলেটেড যে
পাঠ্যগুলো আমি ওদেরকে পড়াই, সেখান থেকে অনেক কিছু আমি নিজেও শিখেছি। আমি কারেন্টলি ICBI থেকে আই এম ডুইং আ সফট স্কিলস ট্রেনিং কোর্স এন্ড ইমেজ কনসাল্টিং কোর্স অ্যাজ ওয়েল। সো পড়াশোনার মধ্যেই আছি, প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শিখছি, কারণ as I told you that I always believe in expanding my knowledge, আর নলেজ বিল্ড করলেই কিন্তু it will affect your behavior. And the way you build your knowledge, how can you build your knowledge? By acquiring certain skills. And what are these skills? যেগুলো তোমার নলেজ হেল্প করবে আর নলেজ গেইন করতে হেল্প করবে। First and foremost thing is your communication skill. It is very important that you know how to talk, how to present yourself in any situation. Communication skill মানে আমি কত ভালো ইংরেজি বললাম সেটা কিন্তু নয়। Communication skill মানে হচ্ছে কমিউনিকেশন তুমি কতটা, how active you are listening, how much you understand a person's body language, what the person is intending. Even if the person is not talking to you, I can very well understand by looking at you that what you are thinking, or what you are, whether you're interested or you're not interested. So that is all, you get to know through body language. Emotional intelligence একটা খুব বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট, আমি জানি না কতজন তোমরা জানো। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে এমন একটি, সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং বন্ধু হচ্ছে আমাদের ইমোশনস। Always remember that. So the way, if you can manage your emotions, if you know that যখন তুমি জানো তুমি তোমার থেকে ভালো কেউ তোমাকে চিনবে না, সে যতই সে তোমার মা হোক, বাবা হোক, ভাই হোক, দিদি হোক, হাজবেন্ড হোক, you will know yourself better. So self analysis is very important. You should know about your choices, your likes, your dislikes, your strengths, your weaknesses. যেটা আমি ওদেরকে করাই একটা SWOT analysis বলে একটা হয়, যেখানে তুমি তোমার স্ট্রেংথ কে জানতে পারো, তুমি তোমার উইকনেসেস জানতে পারো, তুমি তোমার অপরচুনিটিস জানতে পারো, এবং তার সাথে সাথে তুমি তোমার থ্রেটস কে জানতে পারো। আগামী দিনে এগোনোর জন্য তোমার জীবনে কত বাধাবন্ধকতা আছে সেটা যদি তুমি আগ থেকে গেজ করতে পারো, then it will make you help, prepare yourself better. That is threats. And opportunities. Opportunities are programs like this, events like this, where you're going to get a platform. If you really want to reach out to people, the awareness kind of program, it helps you to reach out to people if you want to talk to them, if you want to give a message to them. So that is there. And then obviously, there's another thing is how you manage your time, the time management. That is another important thing which I teach to my students. That time management is very important, because আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি যে এই সময়টা চলে গেলে যদি আর ফিরে পাবি না, এখনই কিন্তু করে নিই। And that is very true, যেটা ছোটবেলা থেকে আমরা কিন্তু মা বাবার আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। So giving value to time is very important. এবং টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রচুর টুলস এন্ড টেকনিক্স আছে, যেগুলো if you get to know, then that will help you organize your life, and make your own schedule, plan it, and work it in that way. তারপরে another very interesting is stress management. আজকে প্রতিটা মুহূর্তে আমরা যেই মানে অ্যাটমসফিয়ার দিয়ে আসছি, যে এনভায়রনমেন্ট থেকে যাচ্ছি আসছি, কিছু হলে আমরা স্ট্রেস হয়ে যায়। আজকে আমি আসতে গিয়ে I told that I'll be here at 11:45, so I am late. I started late. So it just started late. It আমি রাস্তায় আসছি, I was already stressed because I know that I am late. Okay, but again I also know how to manage my stress. That is very important. Stress কিন্তু সমস্ত দিকে তোমাদেরকে ক্ষতি করতে পারে if you don't know how to manage your stress. ঠিক যে আমি manage your emotions বলেছিলাম, how can you manage your emotions? There are so many ways. By staying mentally healthy, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ফিজিক্যাল হেলথ তো ডেফিনেটলি আমরা জানি, তার জন্য আমাদের এত এক্সারসাইজ করতে হয়, এত কিছু করতে হয়, বাট এট দ্য সেম টাইম mental health is also very important. And mental health, obviously there are so many things. দুটো জিনিস আমি খুব বলবো তোমাদের মেন্টাল হেলথের জন্য, সেটা হচ্ছে যে যেটা আমরা করে থাকি, এটা হচ্ছে নেগেটিভ সেলফ টক। প্লিজ নেগেটিভ সেলফ টক কিন্তু প্লিজ তোমরা করবে না, কারণ আমাদের সবার আগে কিন্তু নেগেটিভ জিনিসটা চিন্তাটা মাথায় আসে, না আমার দ্বারা হবে না, না আমার বোধহয় আমি পারবো না, এটা কিন্তু খুব কঠিন। তো সবকিছু না দিয়ে শুরু, কেন সেটাকে হ্যাঁ দিয়ে শুরু করতে পারি? হ্যাঁ এটা একটু ডিফিকাল্ট আছে, বাট আমি চেষ্টা করতে পারি, দেখে নিচ্ছি হয়ে যাবে।
একটু কঠিন হবে, বাট अगेन আই উইল ম্যানেজ। সো এই পজিটিভিটি, এই যে আমরা লোককে বলি না বি পজিটিভ, পজিটিভ চিন্তা করো। পজিটিভ চিন্তা কখন আসে? যখন তুমি নিজে পজিটিভ মাথায় তোমার সেলফ টক ইন দিস ইজ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেলফ টক। যখন কোনো একটা কাজ তুমি করছো এবং তুমি তোমার নিজের সাথে কথা বলছো, এটা পারলি না তুই করতে, তুই এত গাধা, তুই এটাই করতে পারলি না। So you're talking to yourself, that is self talk, and self talk is maratmak. Self talk actually builds your confidence. The self talk builds your self esteem, your self confidence. So make sure that you have a positive self talk. আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে আমাদের যেটা আরেকটা প্রবলেম, মেয়েদের প্রবলেম যেটা হয় সেটা হচ্ছে we hesitate so much to say no. আমরা না বলতে পারি, কোনো কিছু দুম করে আমরা কিন্তু মুখের উপর না বলতে পারি। বাট अगेन you should know how to say no. That is very important for your growth. Because সবকিছু যে তোমাদের এই যে যেমন এমপাওয়ারমেন্ট রিলেটেডই তো আমি এতগুলো কথা বলছি, এগুলো হয়তো মনে হচ্ছে যে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট, বাট अगेन in a way these are all combined together will empower you. Why and how? Because it will expand your knowledge. You will know better how to handle situations. You know how to you'll be confident in handling relationships. আজকে কিন্তু প্রবলেম তো এদের থেকেই আসে, আমরা তো মানুষ তো একা বাঁচতে পারে না, তাকে তো সোসাইটির সাথে বাঁচতে হবে। So social relationships is important, self awareness is important, social awareness is important. So these are so many things which you need to know to grow. আজকে তুমি এখন যেখানে আছো, আজ থেকে 5 বছর বাদে তুমি নিজেকে কোথায় দেখছো, সেটা তুমি তোমার একটা ডায়েরিতে লেখো যে আজ থেকে 5 বছর বাদে আমি আমাকে এখানে দেখছি। So are you really working on that? So you need to really work hard on that. যে আমি 5টি বছর setting my goals, preparing myself, and if I want to see that I want to open up my own brand, open up my own company, I want to be the CEO of my own company. How you are preparing yourself? So এই অনেকগুলো এই যে আমি যে ফ্যাক্টরস গুলো তোমাদেরকে বললাম, আমাদের যে জিনিসগুলো আমাদেরকে পিছু টানে সেগুলো হচ্ছে আমাদের কিছু লিমিটিং বিলিফস আছে, যেগুলো আমরা চোখ বন্ধ করে মানে ফলো করি। সেলফ ডাউট আছে, যেগুলো না এটা না আমি আমাকে ঠিক মানাবে না, আমি এটা বললাম ঠিক না, আমি একটু মোটা তো আমাকে ঠিক মানাবে না। সো দিস ইজ ইয়োর সেলফ ডাউট, ইউ আর ক্রিয়েটিং ডাউট ইন ইয়োর সেলফ। সো there are many things, there are like এরকম ছোট ছোট জিনিস মানে শেষ হবে না। I told you that it's going to be lengthy because I thought of telling a lot of things to you to bring out. Already you are courageous, failure 10 of these ladies, beautiful ladies sitting in front of me, but at the same time now once you are here, now once you have a platform, what's next? Have you planned for the next 1 year? Have you planned for the next 5 years? I don't think you have. If you have, then you should start working on it. Because অনেক ছোট ছোট জিনিস আছে যেগুলো আমরা হয়তো ওভারলুক করি, কিন্তু সেটা যদি আমরা ওভারলুক না করে তার উপরে যদি if you work out, then definitely that will help you. আর দুটো জিনিস মনে রাখবে, একটা হচ্ছে OAR. If you want to write down, you can. OAR and BED. আমাদের জীবনে কিন্তু গ্রোথের জন্য এই দুটো জিনিস একটু মাথায় রেখে যদি চলো তাহলে খুব সুবিধা হবে তোমাদের। O is for ownership, A is for accountability, and R is for responsibility. আর BED কি? B is for blame, E for excuses, and D for denial. আমাদের যখনই কোনো প্রবলেম হয়, না আমি করিনি, ও করেছে, ওর জন্য আমার এরকম হলো, ওর জন্য আমি পারলাম না। So we have a tendency of blaming others. না আমি তো করিনি, আমি তো বলেছিলাম ওকে এটা করতে হবে, আমি বলেছিলাম কিন্তু ওকে যে ওকে যেটা করলে এটা হবে না। Denial. Okay? Excuses. আমি না একটু আসছি, বাইরে যেতে হবে। যখন তোমাকে দরকার কারোর বা ঠিক প্রায় মুহূর্তে তুমি ওকে বেরিয়ে গেলে, so that's an excuse. So most of us are in this category, most of us, যাদের সেই গ্রোথটাতে আটকে যায় মানুষ। আর ওটা কি? ওনারশিপ কি?
তুমি যে কাজটা করছো, that is your own responsibility. You have to take, যদি কোনো রকম কোনো ভুল করে থাকো, that is your responsibility. Commitment towards anything is your own responsibility. আজকে নিজেকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে কিন্তু that will be your own responsibility. তার জন্য কেউ দায়ী নয়, কারণ no one will understand you or yourself other than anyone. কেউ তোমাকে তোমার মতন ভালো বুঝবে না, তোমার কোনটাতে ভালো লাগা, কোনটাতে খারাপ লাগা, কোনটাতে তুমি প্যাশনেট, কোনটাতে তুমি ভয় পাচ্ছ, এই প্রতিটা ছোট ছোট জিনিস কিন্তু তুমি জানবে, কারণ তুমি তোমার বস. As I told you, we are all empowered here. Even men are also empowered. But again, the only problem is that it is visible in men, but it is not visible in women. Women are always, দুটো স্টেপ একটু পিছিয়ে থাকে, আচ্ছা না না ও যাক, ও খাক, ও করুক, হ্যাঁ, so why not you go stand in, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনে খাও, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনে করো, হ্যান্ড ইন হ্যান্ড. সেটাই আমি বলবো. আর বেশি আর অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, I don't want to bore you guys, but again it's very interesting because আমার মনে হয়েছে যে এই যে আজকে যে তোমাদের কথাগুলো বলতে পারছি, আমি আমার সময় এই টিপস বা এই ধরনের কিছু যদি আমি জানতাম বা বুঝতাম, তাহলে হয়তো আরো অন্য কিছু আমি হয়তো করতাম, আমার মনে হয়. তো বাট এগেন বেটার লেট দ্যান নেভার. আমি কোনো কিছুই মানে যদি 40-এর ঊর্ধ্বে আমি বিউটি কুইন হতে পারি, তাহলে 50-এর ঊর্ধ্বে আমি কিছু হতে পারি. তো সুতরাং সেটা নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই. বাট লেটস কাম ব্যাক টু সুবিধা. সুবিধার জন্য আমি 3টে ওয়ার্ড আসতে আমি কালকেই ভাবছিলাম, খুব আমার মানে হঠাৎ করে মাথায় এসেছে. একটা কথা হচ্ছে না, হাত বাড়ালেই সুবিধে, সেটাই তো আমরা জানি, একটা ট্যাগলাইন, দ্যাটস আ ট্যাগলাইন. বাট তার সাথে সাথে যদি 3টে আরো ওয়ার্ড মানে জুড়ে যাওয়া যায়, দ্যাট ইজ কেয়ার, কমফর্ট এন্ড কারেজ, that you get from Suvida. You get care, obviously, and then you get comfort, because as you know, taking the pills gives you a lot of comfortable, it makes you feel comfortable, and then it gives you the courage to make your own decisions. That is very important. Making decisions, empowerment is all about decision making, right? So নিজের ডিসিশন নিজে নেওয়া এবং নিজের উপরে ভরসা করে সেই ডিসিশন নেওয়া, অন্য কারোর উপরে ভরসা করে নেওয়া, not depending on any other person. নিজের মিস্টেকস, নিজের ফেলিয়ার্স, নিজের সাকসেসের রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া. আজকে যদি আমি ভুল করি, আমি সেটাকে কিভাবে আমি নিজেকে ঠিক করবো, কিভাবে আমি সেটাকে সাকসেস করবো. সাকসেস obviously is a definition which differs from people to people. আমার কাছে সাকসেসের definition will be different from yours. So success's definition is different. So success এক একজনের কাছে এক একটা মাপকাঠি. তো সেটা তোমরা ডিসাইড করবে তোমাদের কাছে সাকসেস কি, তোমরা কি চাইছো. আমি যেটা বললাম, আগামী 5 বছর বাদে যাদের বিয়ে হয়নি তারা বলবে আমার তো বিয়ে হয়ে যাবে. তো বিয়ে হয়ে যাবে, তো সেটা তো আলাদা ব্যাপার, বাট এগেইন তুমি নিজের জন্য কি করবে সেটা তুমি ভাবো. আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় বলবো, যে try to set low expectations from people. That will always keep you happy. I'm also a certified happiness life coach. So I really wanted to know how to be happy. There are so many factors which if we do in our daily life, if we do in our change in our daily life, so that can bring us happiness and positivity, যেটা আমরা সবসময় বলে রাখি. তো আমার মনে হয় আজকে এই সেশনে কিছুটা তোমাদের এনলাইটেন করতে পারলাম. আর নিজেকে সবসময় always in front of the mirror, always say that I can do it. Never say that I cannot. Because আমি যেটা, it is very normal actually, যে ধরনের কথাগুলো সবাই বলে, আমি চেয়েছিলাম একটু ডিফারেন্ট বলতে, আশা করি ডিফারেন্ট বলতে পেরেছি. So I am possible, right? Impossible. So nothing is impossible. I am possible. Impossible কেও সেভাবে বলা যায় যে I am possible. তো সেটাই, তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা. তোমাদের এই আজকে এই জার্নি আজকে থেকে শুরু হলো, তোমরা সিলেক্টেড হয়েছো টপ 10. নাও আই এম শিওর যে যখনই when you get selected for something, any brand, you get related, you get associated with the brand, so you become responsible, you become the ambassador of the brand. So your responsibility is to make this brand visible to many more. আজকে 5 জন জানছে,
তুমি যদি আরো 50 জনকে জানাও তাহলে 55 জন হবে, right? So that is your responsibility towards and giving your gratitude towards the brand, or giving gratitude to where you are today. But again, এখানেই শেষ নয়, জার্নি এখান থেকে শুরু. Don't let it stop. Keep going, keep working hard, and always be happy. This is very important because happiness কিন্তু সবসময় এমন একটা জিনিস যেটা সবকিছু দুঃখ, সবার জীবনে দুঃখ আছে. আজকে এই কোভিডে অনেকে অনেক নিজের কাছের জন হারিয়েছে, অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু মানুষ still they are partying, still they are celebrating. Life goes on, and that you have to take it in your stride. আমি অনেক কথা বললাম, আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে. Thank you very much for listening to me, and it was great, it been pleasure being here. Thank you again to Suvida and to your wife for giving this opportunity. Did I cover everything? Do I have to tell anything about Suvida anymore? So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. কারণ এত সুন্দর কথাগুলো, মানে it is not just about celebrating the Women's Day. International Women's Day আমরা সবাই সেলিব্রেট করে থাকি, কিন্তু শুধুমাত্র Women's Day তে women empowerment এর কথা আমরা বলবো না. দেবী পক্ষ শুরু হলে তখন আমরা মনে করবো না যে আমাদের মধ্যে শক্তি লুকিয়ে আছে. আমরা প্রত্যেক দিন, প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্ত আমরা এটা মনে রাখবো যে আমরাই শক্তির উৎস, আমরা প্রাণের উৎস. নতুন একটা জীবন সৃষ্টি হয় আমাদের থেকে কিন্তু, তো সেই কথাটা মনে রাখতে হবে. এন্ড কুমির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, আমি সাম্যের গান গাই, আমার চোখে পুরুষ নারী কোনো ভেদাভেদ নাই, তাই না? So it is such a pleasure to have a beautiful and talented lady like you with us. এত সুন্দর সুন্দর কথা আমরা শুনলাম, জানলাম, নতুন অনেক কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে. And we would take this opportunity to felicitate you. আজকে I would request Ms. Rabia Khatun, Senior Brand Manager, Escat Pharma, to kindly come on stage and felicitate this beautiful lady. At a jore hatali ho jaye for Ms. Rabia Khatun, and of course from Ms. Mukherjee. Thank you so much. Thank you so much. এরপরে আমি রিকোয়েস্ট করব Mr. Shashwik Agarwal from the MD's office from SCAG to kindly say a few words. জোরে হাততালি হয়ে যাক for Mr. Shashwik Agarwal. Wish you all a very happy new year. I, Shashwik Agarwal, on behalf of SKH Group of Company, welcome all of you on the gracious occasion of Suvida Sundari. Thank you all for coming and being a part of our extended family. I would like to thank our media partner, the Times Group, for organizing such a splendid event. And special thanks to our guest of honor, Mrs. Suparna Mukherjee. A woman is an epitome of strength, love, and sacrifice. She has a power to attain motherhood. And hence, at SK, we strongly believe that that decision to become a mother, when and how, should be taken by a woman and no one else. In Europe and North America, family planning is celebrated in a big way. So much that the Center for Disease Control and Prevention, USA, considers family planning as one of the 10 greatest public health achievements of the 20th century. World Health Organization defines family planning as the ability of individuals and couples to anticipate, attain the desired number of children and the spacing and timing of their birth. Empowerment generally is to include those who are neglected in the overall decision making. It is vital that women take active participation in family planning. This adoption is necessary to let women take independent and informed decisions. We have seen successful adoption of family planning by our neighboring country, Bangladesh. In Bangladesh, women are empowered as they have the knowledge and necessary contraceptive tools to plan a family and career simultaneously. This has led to a healthy child spacing and has helped the small nation decrease infant mortality, improve social and economic conditions of women, better maternal health, and prevent undesirable pregnancy. Whereas in India,
the usage of contraceptive pills is still one of the lowest in the world, especially in rural regions. At SK Pharma, we work hard to provide prudent and cost-effective contraceptive tools as seen by our OCP pill, Suvida, which is safe and effective contraceptive. This is a step towards empowering Indian women to take charge of their lives. Vital family planning is achieved by strong will and through the use of contraceptive method. Our flagship product Suvida has been used by over 25 lakh women in India since 1995, recommended by doctors and physicians alike. I reiterate the woman's role in building a family, a society, and a country is unparalleled. Without a woman's active contribution, no nation can develop. For the last few years, we have been doing such events with the Times of India, Kolkata team. We have carried out our contest of the Fearless Suvida Sundari edition 2022 in event in print and social media. The objective was to celebrate womanhood and how you overcome various hurdles and finally pass this test called life. All of you women are real fighters and beautiful inside out. Some of the stories are touching, and I take this opportunity to thank all of you for sharing your life story. So I congratulate everyone here once again and extend a hearty thanks to all the participants. This event hasn't concluded. Instead, our goal to empower every single Indian woman in the next 10 years have just begun. Your story of determination, grit, joy, and success must be shared, and SK takes pride in celebrating the same. I thank all the esteemed guests from the Times Group, our Facebook fan, and again a special thanks to our guest of honor, Ms. Suparna Mukherjee. Have a great evening. Stay safe and healthy. Thank you. Very first to stay back as we started with the felicitation. আমরা আমাদের আজকে যে সেরা 10 কাহিনীকার আছেন তাদেরকে সম্মান জানাবো, তাদেরকে প্রণাম জানাবো। So let's start with the first বীরাঙ্গনা, if I may say so. প্রথম আমাদের যিনি আসবেন কাহিনী ভট্টাচার্য। একটা জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাই কাহিনীকে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী শুনবো। First of all, thank you so much, Suvida and Times of India Group, to giving me this opportunity. আমি বাংলাতেই বলছি। আমার নাম কাহিনী ভট্টাচার্য। প্রফেশনালি আমি একজন HR সিনিয়র এক্সিকিউটিভ HR একটা টপ MNC তে। আর তার সঙ্গে প্যাশনেটলি আই এম অ্যান ওডিসি ডান্সার। Apart from that, I am a mother of a 4-year-old kid. And আমি ভীষণভাবে ম্যাম যে কথাগুলো বললেন আমি ভীষণভাবে সেগুলোর সঙ্গে কানেক্ট করি, because my story of this beauty pageants also started at the age of 34. And currently I have won 2 beauty pageants, and the latest one is I am the Mrs. Face of Bengal 2021, and maybe next year I'll also go for the Mrs. India. এই লাইফ স্টোরিটা বা আমার এই জার্নিটা ওয়াজ নট দ্যাট ইজি। নাচ যেটা বললাম ওডিসি ডান্সার অ্যাজ আ প্যাশন, এটা কিন্তু আমি শুরু করেছিলাম আফটার মাই ম্যারেজ। ছোটবেলা থেকে করতাম হয়তো স্কুল কলেজে নাচ, কিন্তু অতটা ফ্যামিলিতে সাপোর্ট ছিল না, একটুখানি হয়তো কনজারভেটিভ। তো বিয়ের পরে আমি নাচ শুরু করি। তো তারপরে বিউটি পেজেন্টস ইনফ্যাক্ট আই স্টার্টেড ইন 2019। তারপর থেকে এগুলোর জন্য অনেক আমাকে ফেস করতে হয়েছিল, অনেক কিছু কথা শুনতে হয়েছিল, বিকজ আই এম আ সিঙ্গেল মাদার। যে মেয়ের দিকে নজর দাও, চাকরি বাকরির দিকে নজর দাও, ওইগুলোই ইম্পর্টেন্ট, এগুলো তো ম্যাটার করে না। কিন্তু এইগুলো আমাকে দিস অল আর থিংস আর মাই প্যাশন, তো এগুলো আমাকে আনন্দ দিত। তো আমি হয়তো কিছুদিনের জন্য স্টপও করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি আফটার মাই ডিভোর্স, যে না ঠিক আছে মেয়ের দিকেই নজর দিই। কিন্তু দেখেছিলাম তাতে কিছুই হচ্ছে না, আমার স্ট্রেস বেড়ে যাচ্ছে, আমার অ্যাঙ্গার বেড়ে যাচ্ছে, আমি সারাক্ষণ বাড়িতে খিটখিট করছি, ছোটখাটো কথাতে আমার প্রচন্ড ইরিটেশন হচ্ছে। দেন আই রিয়েলাইজ দ্যাট আমাকে নিজের জন্য তো কিছু করতে হবে। আই শুড বি হ্যাপি। If I am not happy, how can I keep my baby happy? How can I keep my parents happy?
Then I started, again I started dancing. I again started modeling, my modeling career, beauty pageants এর নাম দেওয়া। And তারপরে যখন আস্তে আস্তে জিনিসগুলো আমি দেখলাম যে yes I had that confidence in me that yes I can do. So when I started achieving, তখন নিজের থেকে যখন ভালো লাগাটা নিজের মধ্যে হলো, the self love that I did for myself, the pampering that I did for myself, when I am happy I saw that yes I can keep my baby happy, she is happy, my parents are happy, parents দের অতটা হয়তো আগে সাপোর্ট ছিল না, but when I won this Mrs. Face of Bengal, I took the crown home. They saw that how much media coverage and all are happening, so now they are a little bit supportive. Maybe ওটাও আস্তে আস্তে I hope that they will support me fully. So I totally connect with ma'am what she told, that be positive, and what you can do, what you can do. Actually every person সবাই নিজেদের মধ্যে extraordinary, তো সেই জিনিসটা just বের করতে হবে, and you have to showcase that to the entire world. And yeah, if I can do, then why not you? আর time management যেটা বললেন উনি, obviously অনেক লোকে এই জিনিসটা আমি শুনি যে তো কাজের চাপ, ওই এক্সারসাইজ করার টাইম নেই, নিজের জন্য টাইম পাচ্ছে না। কখনো এটা হতে পারে না, টাইম নিজের জন্য সব সময় পাওয়া যায়, তোমাকে প্রায়োরিটাইজ করতে হবে। চাকরি বাকরি তো নিশ্চয়ই করছি, সেটা তো করতেই হবে, কিন্তু সেটা করছি কার জন্য? নিজেদের জন্য। তো নিজেরাই ভালো থাকলাম না, 60 বছর বয়স হয়ে গেল, কিছুই করতে পারলাম না, তারপরে একদিন মরেও গেলাম, তো কি হলো লাভ? আমি এত কাজ করে কি করলাম? নিজে ভালো থাকো, সবাইকে ভালো রাখো, then everything will be beautiful. So thank you so much, and thanks to Suvida and Times of India again to give me this opportunity to share my story here and to inspire many more people. Thank you. Thank you so much. Moving on, দেখে নেব Mrs. দেবস্মিতা ঘোষকে। Miss দেবস্মিতা ঘোষ। So, good afternoon, everyone. I'm Devashmita Ghosh. Basically, I think I'm the youngest one over here because I'm just 16. But still, what I can say is consider your age as your barrier. Because whatever I'm said exactly relates with me as well, because I'm still budding, I'm growing, I'm going through the process and everything. And I'm very happy to be here with everyone, and also with all my fellow contestants as well, because each of us are inspiring. I don't know how to explain what I went with or what I'm going throughout, because it's only me who is knowing everything, like my own story. And today, sharing with you all is a matter of immense pleasure for me. And huge thanks to the whole team of TY and Suvida as well, because without them, this wasn't possible. Because bringing out something and inking on yourself, because what we all writers do is speaking with ink. And apart from being a student, I'm a writer, featured podcaster, and budding social activist as well. I'm also a COVID warrior, and I've also won a lot of awards, and also one of my article I published with Fox Reviewer as well. So all that I want to say is have self-love, be confident, and your impact in imperfections matters a lot. Thank you. Thank you so much, দেবস্মিতা। Moving on, আমি দেখে নেব আমাদের পরের জনকে, মৃত্যুঞ্জয়া চক্রবর্তী। A huge round of applause for Mrityunjaya, please. Good afternoon, everyone. I'm Mrityunjaya. First of all, I would like to thank Times of India and Suvida. My every day starts with reading Times of India.
India, and it has become an integral part of my life. And I'm so passionate that nobody can snatch that papers. I literally kill them. So it has become so important. Reading newspaper in the morning. Telling about my story, uh, I had a very depressing phase in my life, right, 2016. The story which I have written is like, I have missed flight once, only once in my lifetime. That was when I had to see the dead body of my father. And I was almost about to collapse at the airport. I was pleading the airport authorities that please let me in. This journey is very, very important. I was not allowed. And the situation was something like, the final rites had to be done immediately. So that left a huge gap in me because I'm the youngest kid. I was very close to my father, and not bidding final goodbye, it leaves a deep mark in your heart. And exactly at that time in 2017, even in my personal life, it was, I was going through a really tough phase. My story went till divorce, but so you can understand my emotional, the whirlpool of emotion which I was going on. So much so that in times of India, I would read those stories, by people who have committed suicide. I was so much attracted to reading those stories, and I don't know, because there was so much of negativity. As Suparna Madam was saying that self-talk is very important. So there was a phase in my life that I was talking all negative to myself, and I was very much inclined to reading those stories. But somehow I pulled myself, thinking that what must have led them to end their life. But there are difficulties in everyone's life. You have to pull yourself up. There is a hope is something like वो आपको जीने की उम्मीद देती है. So you have to, there are, I think everyone, whether people who belong from any kind of background, they must be having their share of fight. वो हमें पता नहीं चलता है, but everyone must have their share of fight. So I have literally pulled myself up. I was under medication, still under medication, because I had that suicidal tendencies and all. It was such a rough phase. My father was very much inclined towards studies. So I thought, if I'll do something that will be a gross injustice, so I have to make my father proud. I have not seen him going, so that's a positive thing, that I feel that he's somewhere. He's guiding me. He's my guiding star. So in that journey, I started talking positive to myself, as Madam has said, and that has really helped me. And after that, I became an India Book of Records holder. And I have written 9 longest word in 1 minute. Presently, I'm the one. So please, when your achievements are your own and it's so much pure and your hard work is involved, that really gives you a boost. So now I won't say that I'm in a complete happy space, but I'm learning and I'm enjoying the process. And a platform like this, Suvida, that's really wonderful. It gives an immense, opportunity to ladies to spread the goodness and the power which they are imbibing in all of us. So thank you so much for giving this wonderful opportunity. And we are powerful. Women are powerful. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Please take a seat. Yeah, we are kind of like the phoenix, rising from our own ashes. I would once again request Mr. Subhana Mukherjee to kindly come on stage and do the honors for the remaining awards. Jodi হাততালি হবে না? So let's move on with our next contestant, who is Sarita Maharana. Zoda talia ho jaye Sarita ji ke liye. Welcome back.
first thank you Times of India Group and Suvida for allowing me to share my experience. Professionally, I am a classical musician, so I have to travel a lot for my programs, felicitation, etc. So this is one of my horrifying story. While I was traveling in Shatabdi Express 4 to 5 years back, my daughter was with me. She was very young then. She was in school. So both of us are traveling. I had an important audio release. So I was planning for that. I was in the train itself, and after the train started from Howrah station, some miscreant entered with their that means they started drinking and doing all types of nuisances in the train, and even they started playing very obscene music and forced all the girls in the trains to dance with them. So initially nobody was objecting. So first, only one man started objecting. They told them they will throw him out of the train. So I couldn't resist anymore. So I objected, but not by doing quarrels with them. I made SMS under my dupatta to railway police and other people also. So I was so fortunate that the railway police replied me that they are coming in next station. So the railway police entered in Balestor station and they took hold of the miscreants. And in the next station, they were tested and they were found to be highly intoxicated as they were drinking a lot in the train itself. So after that, all of them were taken into jail and they stayed for a long time. But in the meantime, they were started threatening me by calls to withdraw my complaint. But I didn't do it, and initially they were their wives also came and asked me to withdraw the complaint. But it was because they are not ready to even say sorry to them. They were so horrible experience it was. But it was very horrifying for me as nobody objected in the train. All of them told to the police that we haven't seen anything. We are doing listening music or we are doing our own thing. So only myself did the complaint. So it shows that if at least one will complain, so we can the miscreants can be caught by the police. So I request all the people and particularly the teenagers to fight against any injustice in society, even if it is not affecting directly to you. You have to fight for this injustice in society. And I again thank you all for listening my story, and thank you Suvida and Times of India Group to give me this opportunity to share my story. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কথা আছে না, মানে খুবই কথা বলতে গেলে আবার বলতে হয় যে অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহায়, তাই না? দুজনেই কিন্তু সমানভাবে অপরাধী। না, কলকাতায় থাকলে মোটামুটি সবাই হাত বাড়াবে। Moving on, let's welcome next Ms. Shalini Bharadwaj. Welcome, Shalini ji. Hello everyone. Can you hear me all? First of all, I thank you so much for Times of India and Suvida for letting me speak. Because speaking is something I was afraid of. I was scared of speaking. 4 years back, I stopped speaking at all. My story from childhood, I was passionate about singing and teaching. I had a very good voice. I won many state level competitions in singing.
In every party, I was at front as MC, as a singer. Then around 4 years back, when I won a prize at a competition, that very evening, I came to my house and I felt excruciating pain at the left side of my head. We went to the doctor, and after CT scan and MRI, they diagnosed a tumor at the left side of my neck. The name of the tumor, it is a very rare kind of tumor, vagal paraganglioma. Many of you do not even have heard the name. The tumor was benign, but it was located at a very difficult place, connected to many vital nerves here, exactly here, around 7 centimeters. And doctors said, ENT surgeon, very well-known ENT surgeon in Kolkata itself. They said, no, I cannot do. It is too late now. It is too late. That time I have heard my daughters, one was 1 year old and the other was 3 years old. That night when they said it's too old, too late, निकालने का मतलब है कि your life is at risk. यहाँ का ट्यूमर बहुत डिफिकल्ट है, ब्रेन की नर्व से कनेक्टेड है और कुछ भी हो सकता है. I have seen that night when I did not know I'll be able to see the dawn. I did not know I'll be able to see the faces of my loved ones. I did not know I'll be alive or not. Finally, he referred me कि आप जाके chance ले लो. Go to the vascular surgeon because it is a thing of not of ENT, it is arteries and veins, so something can be done. So I was referred to Delhi, and then 1 month was just a period. I had to be admitted in the hospital. Pre-test, a lot of tests had to be done. बहुत सारे टेस्ट हुए. Then he told me कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे. We'll try to save your life, but you will lose your voice. आपकी आवाज चली जाएगी. Your left side face could be paralyzed. You will have a lifelong episode of migraine. जिंदगी भर के लिए रहेगा और many things can happen. So ठीक है. I was admitted. After 1 month, my operation was done. A walnut-sized tumor was removed from my neck. My left vocal cord was paralyzed, still paralyzed. 1 year I could not speak at all. I was on rice tube. I could not eat. For 6 months, I still have migraines. For lifelong episodes of migraine. You can hear me because now the right vocal cord has compensated the gap between the two vocal cords. It's been 4 years now. So whatever happened, I had to leave the teaching job. I could never sing again. मेरे दोनों passion, मेरी destiny ने मेरे से ली थी. But I started writing. I started writing poems which got published in national magazines. Then I started writing articles, stories, which then again got published in national magazines, international magazines. Then suddenly turned to something else. Not only I found my personal calling, I started enjoying writing. I came to know that more than passion, this is my personal calling. Not only I enjoyed writing, people started recognizing it. My writings have been appeared in many administrative services exams as unseen passages and all that, and even international anthologies and national anthologies. I even wrote many articles on Times of India blog. Still I am writing. I just completed a manuscript, and I just want to tell you all, everyone who will watch this, that when destiny snatches you something from you, it gives you something more valuable. When it closes a door, it opens many more doors for you.
everything happens for good. And the greatest blessing in life is life itself. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Moving on, let's welcome Ms. Prisha Ray on stage. This is Prisha Ray. নমস্কার, আমি তৃষা। নতুন করে মেয়েদের নিয়ে কি বলা যায়, সেটা হচ্ছে স্ট্রাগল কথা। সবাই বলে যে মেয়েদের নিয়ে একটা কথাই সবার কথা আগে মাথায় আসে, যে কি সুন্দর সেজেছে বা কি সুন্দর সাজে বা কি করে, কিন্তু এই স্ট্রাগলটা অনেকে দেখে না। আমি যেমন সাজতে ভীষণ ভালোবাসি, প্রচন্ড প্রবলেমের মধ্যে কিন্তু আমি সবার আগে কি করি, নিজেকে আগে ঠিক করি। এটা কিন্তু আমার মনে হয় সব থেকে আগে দরকার। নিজেকে পজিটিভ ফিল করা হচ্ছে সব থেকে আগে দরকার। আমার ব্যাপারে একটু কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি কালামান্ডালামের ছাত্রী, মিসেস থাঙ্কুমানি কুট্টি, আমার গুরুমা। তো উনি যখন বলেছিলেন যে রিভাইজ করো নাচ, আমি ছোট থেকে আন্টির কাছে ক্লাস করি, কলকাতা গিয়ে গিয়ে। আমি দুর্গাপুরের মেয়ে, তো 6 বছর বয়স থেকে আন্টির কাছে রিভাইজ করো। তো আমার রিভাইজ করাটা না উল্টো হয়ে গেছে। আমি কি করেছি, আশেপাশে বাড়িতে যারা মেয়েস ছিল তাদের বাড়ির বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এসে আমি বলতাম আমার সাথে নাচ করো, তো তাদেরকে আমি নাচ শেখাতাম। তো এটা হচ্ছে আমার রিভাইজ। তো সেটার থেকে আমি যেটা শিখেছি যে সবাই সবটা পারে, শুধু যে বাবা মাদের পয়সা আছে বলে কাজ করছে, নাচ শেখাচ্ছে, গান শেখাচ্ছে, পড়া করছে, তা না। মানে আমি যখন 13 বছর বয়সে, আমার স্টুডেন্ট ছিল মোর দ্যান 120। আমি কিন্তু কারোর কাছে পয়সা নিই, কিন্তু করে গেছি, এটা আমার প্যাশন। তো এই এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছি, বাবা মা এন্থু দিয়েছে সবকিছু করার জন্য। ভাই আছে বর্তমান। তো প্রবলেমটা সেখানে, আমার হাজবেন্ড অসুস্থ, দীর্ঘদিন অসুস্থতার জন্য কোথাও দূরে কোথাও কাজ করতে যেতে পারে না। সেটা হচ্ছে, আমার হাজবেন্ড পলিউশন কন্ট্রোল করেছিলেন, কিন্তু চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে বহুবার অ্যাক্সিডেন্টের জন্য। তো আমার বাবা মায়ের কাছাকাছি আমি ছিলাম। তো ভাইয়ের বিয়ে হবার পর ভাইয়ের ফ্যামিলি ভাবলো যে আমাদের বোধহয় প্রপার্টি বাবা মা লিখে দিচ্ছে, যেহেতু আমার হাজবেন্ড বেরোতে পারছে না বাইরে, দিদিভাই একা কাজ করছে, এসেট্রা এসেট্রা। তো ব্যাপারটা হলো লাস্ট মেতে 2020-তে আই ওয়াজ রিয়েলি ভেরি মাচ অ্যাস্টনিশড যে দিদিকে এরকম কি করে করতে পারে। আমি মাকে দেখতে গেলাম কোভিড এর মধ্যে, যে মা বাপি কেমন আছে। I was physically assaulted by both of them, রাস্তাতে। গায়ের বোধহয় জামা কাপড় কিচ্ছু ছিল না আমার, আমি কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় বসেছিলাম। পুলিশ আমার কেস নেয়নি। এই জায়গাটাই আমি বলবো যে রিয়েলি ইটস আ গ্রেট লস। আমি করতে পারলাম না কেস, আমার করা উচিত ছিল। আমাকে নার্সিং হোমে যেতে বললো, পয়েন্ট টু বি নোটেড, কখনো নার্সিং হোমে যেতে বলে না, কোনো এসডি হসপিটালে যেতে বলে। তার মানে দে আর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। আমি গেলাম হসপিটাল, একবার না দুইবার ভর্তি হলাম, নাচটা বন্ধ করতে হলো, এত ব্যথা পেয়েছিলাম, স্টিল নাও করতে পারছিলাম। আর কি বলার, চলে আসলাম। আমার হাজবেন্ডকেও মারধর করলো। তারপরে যেহেতু আমার হাজবেন্ড কেস করেছিল ওকে মারার জন্য, আমাকে বলা হলো যে আমার ছোট মেয়েকে মেরে ফেলবে। আমি এক রাত্রিরে দুর্গাপুর থেকে গোবরডাঙ্গা চলে আসলাম, নর্থ 24 পরগনা, আমার শ্বশুর বাড়ি। যেহেতু থাকি না ওখানে, কোনো ঘর বাড়িও সেরকম ছিল না, একটা ঘর ছিল। তো সেটাতে এসেই আমাদের ওঠা, তারপরেই জার্নি শুরু। ভীষণ ট্রমাটাইজ, জবলেস, কিচ্ছু নেই, চাকরি কাজ সব ছেড়ে এসেছি ওখান থেকে। মেয়েকে স্কুলে ভর্তিও করতে পারি, আমার মেয়ে হিমশিলা মডেল স্কুলে পড়তে। আমার প্যাশন যেটা, সেটা হচ্ছে নাচ। আমার আরেকটি প্যাশন, সেটা হচ্ছে নমনম। আমার একটি ছোট্ট কোম্পানি, ফুড বিজনেস। সেটা কোনো প্রিজারভেটিভ থাকে না, কোনো কালার থাকে না,
সেটাই আমার একটু বড় করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আমার মতো যারা আছে তাদেরকে নিয়েই আমার একটু কাজ করার ইচ্ছা আছে, কারণ আমি জানি যে এটা করতে গেলে অনেক কিছু লাগবে, অনেক কিছু, টাকা পয়সা, সাপোর্ট। সাপোর্টটা হয়তো পাচ্ছি, কিন্তু টাকা পয়সাটা দিকে আটকে যাচ্ছে। ফুড লাইসেন্স করতে হবে, প্যাকেজিং এর দিকে নজর দিতে হবে। বাট আই উইল। এই যে রোজ সাজি, সকালবেলায় উঠে 3:30 4টে মেডিটেশন করি, তখনই আমি ভাবি দ্য ডে উইল গো অন, আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। আই হ্যাভ এভরিথিং টু ডু। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, and thank you so much, ma'am, for doing the honors. Thank you very much. Ma'am, তুমি সেজো, তোমার খুব সুন্দর লাগছে, তুমি প্লিজ সেজো। We want you to. And for the next couple of awards, may I request Mr. Agarwal to kindly come and do the honors. Miss Rabia Khatun to do the honors. Welcome, ma'am, once again. So the next person come is Mrs. Ritaja Dev Chaudhary. নমস্কার, আমি ঋতুজা দেব চৌধুরী। থ্যাংক ইউ সুবিধা অ্যান্ড টাইমস অফ ইন্ডিয়া এই একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য, যেখানে আমি এসে নিজের স্টোরি বা আমরা সকলে আমাদের স্ট্রাগল স্টোরি শেয়ার করতে পারছি সকলের সাথে। অ্যান্ড অনেক জনকে আই থিঙ্ক আমরা মোটিভেট বা ইন্সপায়ার করতে পারবো। আমার স্টোরি যদি আমি শেয়ার করতে পারি ছোট করে, ছোটবেলা থেকেই আমার নিজের বিয়ে নিয়ে খুব স্বপ্ন ছিল। তো 2017-তে আমার লাভ ম্যারেজ হয়, যেখানে খুব ধুমধাম করে মা বাবা বিয়ে দেয় ডেফিনেটলি, যদিও খুব একটা মত ছিল না। কিন্তু বিয়ের দিন যেহেতু বরের গাড়ি পাঠাতে হয়, ওই গাড়ি পাঠাতে 1.5 ঘন্টা দেরি হয়েছে। সেটার জন্য আমার শাশুড়ি ভীষণ রেগে গিয়ে আমাদের বিয়ের আসরে এসে মা বাবাকে ভীষণ কথা শোনায়, গালাগালি দেয় ইন ফ্রন্ট অফ অল দ্য গেস্টস। অনেক মানানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মানেন না। পরের দিন যখন আমার বাড়ি থেকে রওনা দিই শ্বশুর বাড়ির জন্য, ওনাকে ফোন করে জানানো হয় যে আমরা রওনা দিয়েছি, তখন উনি বলেন যে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন না, বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না, অ্যান্ড আমাকে কনসিডার করেন না নিজের ডটার ইন ল বা বৌমা হিসেবে। আমার কাছে কোনো বাড়ি ছিল না তখন যাওয়ার, বা নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, কি করব, কোথায় যাব, কিছুই বুঝে পাচ্ছিলাম না। অনেক কষ্টে একটা বাড়িতে থাকা শুরু করলাম, যেখানে আমাদের শ্বশুর মশাইও এসে আমাদের সাথে থাকতেন হেল্প করার জন্য। কিছুদিন পরে আমার শাশুড়ি আমার মা বাবার বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর করে, মা বাবাকে মারধর করে, কারণ ওনার ছেলে ওনার সাথে থাকছেন না। উনি ভাবলেন যে আমরা ওনার ছেলেকে ওনার থেকে কেড়ে নিয়েছি। এইগুলো নিয়ে পুলিশের কাছে যেত, পুলিশ খুব একটা হেল্প করেনি, কারণ ফ্যামিলি ম্যাটার্স বলে ওনারা খুব একটা ইনভলভ হতে চান। খুব দুঃখিত ছিলাম, বুঝে পাচ্ছিলাম না যে একই আমার জন্য আমার মা বাবার উপর দিয়ে কতটা মেন্টাল স্ট্রেস যাচ্ছে, কতটা চিন্তিত, কতটা দুঃখিত ওনারা। তারই মধ্যে আমার ফাদার ইন ল, আমার শ্বশুর মশাই যিনি আমাদের সাথে ছিলেন, তিনি আমাকে মোলেস্ট করার চেষ্টা করেন। অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলি ওই সময় আমার হাজবেন্ড যেহেতু রুমে ঢুকে পড়ে, ওটা খুব একটা এগোতে পারে না থ্যাঙ্কফুলি। বাট এটাও আমার হাজবেন্ড আমাকে বলে যে কাউকে না বলতে, চেপে থাকতে, নাহলে আরো বাজে হবে ব্যাপারটা। তাও আমি চেপেছিলাম, এটা ভেবে যে ঠিক আছে, আমার হাজবেন্ড তো আমার সাথে আছে, উই বোথ লাভ ইচ আদার, মেবি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে একটা সময়। বাট কিছুদিন পর আমি জানতে পারি মাই হাজবেন্ড ইজ অলসো চিটিং অন মি, যার জন্য আমি এত কিছু সহ্য করলাম, এত কিছু ট্রমা, এত কিছু ইনসাল্ট, হিউমিলিয়েশন সবকিছু সহ্য করলাম। বাট হি ওয়াজ চিটিং অন মি, যখন কি আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো ইন্টিমেট রিলেশনও ছিল না সেরকম, ফর লাইক মান্থস। তো ডেফিনেটলি তখন আমি ডিসাইড করি যে যখন যার জন্য আমি এত কিছু সহ্য করছিলাম,
সেই যখন আমার সাথে নেই বা আমার সঙ্গ দিতে চায় না, দেন আর কন্টিনিউ করে কি হবে? বাট তখন আমি মাত্র 15,000 স্যালারি পেতাম। ডেফিনেটলি আই ডোন্ট কাম ফ্রম আ ভেরি ওয়েল অফ ফ্যামিলি। তো মা বাবার উপরে ওই প্রেশারটাও আমি দিতে পারছিলাম না যে বিয়ে করে বিয়ে ভেঙে আবার যাব। তো বাট মাই প্যারেন্টস ওয়ার ভেরি সাপোর্টিভ, তখন খুব সাহায্য করেছে। আমি অ্যানালমেন্ট পেয়েছি, ইন আ ইয়ার্স টাইম অ্যানালমেন্ট হয়েছে আমার। অ্যান্ড তারপর থেকে আমি চেষ্টা করতাম, কারণ আমার শাশুড়ি আমাকে সবসময় বলতো যে ও 2 টাকার মেয়ে, ওর কোনো ওয়ার্থ নেই, আমার যোগ্যতা নেই বউ হওয়ার। তো আমি তখন যখন আমি ছেড়ে চলে আসি আমার হাজবেন্ডকে, আমি একটা প্রমিস করে এসেছিলাম যে 3 বছর সময়ের মধ্যে আইল হ্যাভ আ 6 ডিজিট স্যালারি, বা আইল হ্যাভ আ কার অফ মাই ওন অর আ হাউস অফ মাই ওন। সো 2017-তে মাই স্যালারি ওয়াজ 15,000, বাট আমি এখন proudly বলতে পারি যে I have a 6 digit salary in 2022. I have worked on my career. নিজের ক্যারিয়ারে ভীষণ করে ডেডিকেশন এন্ড হার্ড ওয়ার্ক দিয়ে আমি আজ এই পজিশনে এসেছি। From an account manager, I am the assistant vice president in my organization. So I believe definitely আমার থেকেও অনেক খারাপ সিচুয়েশনে অনেকে আছে, বা আমার মতন সিচুয়েশনে অনেকে আছে, কিন্তু আমি এই প্ল্যাটফর্মে এসে আমার এই স্টোরিটা বলার এটাই যে সব মা বাবা যেন ওদের মেয়েদেরকে এই সাপোর্টটা করে যেটা আমি পেয়েছি, বিকজ ইট ইজ আ বিগ সাপোর্ট। অ্যান্ড সবাই যেন এটা না ভাবে যে বিয়ে করেছি আর ফেরত আসতে পারবো না। there is always another door open, and সেই অপরচুনিটিটাকে গ্রাস্প করে আমার মনে হয় এগিয়ে যাওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। Let's use your future and your priceless. Moving on, ডেকে নেব মৌলাপি চক্রবর্তীকে। একটা জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাই মৌলাপি। Hello, good afternoon, everyone. I would like to thank Suvida and the Times of India for letting me speak on my life story. আমি আমি বেশি করে সুবিধাকে আরো বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তারা আমার কথা বলার জায়গাটা করে দিয়েছে, এবং যেখানে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি একটা অদ্ভুত বিষয়ে ভয় পাই। আমার সামনে যখন খুব ক্রাউড থাকে এবং আমার সামনে কোনো পারফরমেন্স হচ্ছে বা কিছু কোনো স্টেজ পারফরমেন্স, আমি সেখানে গিয়ে বাড়ি থেকে প্র্যাকটিস করে যেতাম সবকিছু, কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি কিচ্ছু বলতে পারতাম না। স্বাভাবিকভাবে মা বাবা ভীষণ বকাবকি করতো আমাকে প্রথম দিকে। আমি ছোটবেলা থেকে ভীষণ নাচ ভালোবাসি। তো আমি যখন গিয়ে এরকম স্টেজে গিয়ে কোনো রিসাইটেশন করতাম বা কোনো কথা বলতাম এবং সেখানে বলতে পারতাম না, এসে খুব খারাপ লাগতো যে আমার বয়সী সমবয়সী মানুষরা সব বলছে, কিন্তু আমি সেখানে কিছু বলতে পারছি না। এবং বাড়িতে এসে আমি সেই একই জিনিস বলতে পারতাম। তো আমার বাবা সেখানে ভীষণ বকাবকি করলে আমার মা সেখানে আমাকে বুঝতে পারে যে কোথাও গিয়ে আমার কোনো একটা অসুবিধা হচ্ছে। আমি যেহেতু নাচ ভীষণ ভালোবাসতাম, আমাকে 2.5 বছর বয়সে আমার নাচের স্কুলে ভর্তি করেন, এবং সেখানে আমি মা এটা ভেবে ভর্তি করেছিল যে আমার সমবয়সী আরো সবাই আমার পাশে দাঁড়িয়ে নাচ করবে, আমি হয়তো তাদেরকে দেখে এনকারেজ ফিল করবো। তো আমি সেখানে যাই, স্বাভাবিকভাবে সেখানে আমার বয়সী সবাই নাচ করে এবং আমি সেখানে প্রথম দিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম চুপ করে, এবং মাই ডান্স টিচার ভীষণভাবে আমাকে সাপোর্ট করেছিল। আমাকে বলতো ঠিক আছে তুই দাঁড়িয়ে থাক, কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি, কিছু না কিছু সময় তো তুই নাচবি। আমি এখন দাঁড়িয়ে থাকতাম, যখন আমার মনে হতো মানে যখন আমি নিজে থেকে কমফোর্টেবল ফিল করতাম তখন আমি সেটা নাচটা করে দেখাতাম। এরকম ডান্স স্কুল থেকে নানা রকম কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করা হতো, সেখানে আমি যেতাম, আমার নামটা জোর করে দেওয়া হতো যেটা আমি ভয় পেতাম। আমি সেখানে গিয়ে যখনই আমার নামটা ডাকতো তার আগে ভীষণ নার্ভাস ফিল করতাম, আমি এরকম স্টেজে উঠতাম সোলো ডান্স পারফরমেন্স, আমি গিয়ে ঘাবড়ে যেতাম। তো যা শেখাতো তার উল্টোটা করে দিয়ে আসতাম। তো এসে আমি ভাবতাম যে খুব বকাবকি করবে, নেক্সট দিন ডান্স ক্লাস কামাই করে দিতাম। তো সেখানে ম্যাম আমাকে কোনোদিন বকাবকি করেননি, আমাকে আরো উল্টে বুঝিয়েছেন যে ঠিক আছে চলো, কতদিন তুই এরকম করবি আমিও দেখবো। তারপর এরকম ডান্স প্র্যাকটিস করতে করতে আমি যখন গেলাম, আমার মা আমাকে সবসময় বলতো, আমি যখন সবচেয়ে বড় কথা যখন পারতাম না বা থেমে যেতাম, আমি দেখতাম আমার সামনে ভিড়ে যারা মানুষ বসে আছে আমাকে দেখে আরো হাসাহাসি করছে।
তো সেটা দেখে আমার কনফিডেন্স আরো লো হয়ে যেত, আমি তাহলে উঠবোই না স্টেজে, আমার ভয়টা আরো দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তো আমি একদিন আমার মা আমাকে বললো, আমাদের রাইটস আছে শুধুমাত্র আমাদের কাজ করার উপর, আমাদের রেজাল্টস এর উপর কোনোদিন আমার রাইটস হতে পারে না। তুমি যাও কি তোমার বেস্টটা দিয়ে আসো, তারপর রেজাল্ট যা হবে হবে। তো আমি একদিন ভাবলাম ঠিক আছে, অনেকদিন তো হয়ে গেছে, এবার আমি আমার নিজের ভয়ে সমস্ত কিছু কাটিয়ে উঠে আমি আমার বেস্টটা দেবো। আমি বাড়ি থেকে মনস্থির করে গেলাম, একটা বড় কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করেছিলাম নাচের ম্যাম। তো সেখানে গেলাম এবং নার্ভাস ফিল হলেও আমি আমার বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবং সেখান থেকে আমি সেই পারফরমেন্স দেওয়ার পর নিজের বেস্টটা দিই এবং সেখানে মেডেল পাই, ফার্স্ট হয়ে আমি। তো তারপর থেকে আমার ধীরে ধীরে কনফিডেন্স পেতে শুরু করলাম যে আমি যখন একবার পেরেছি তখন আমি বারবার কেন পারবো না। তো সেখান থেকে আমি নিজে থেকে নাচের সমস্ত প্রোগ্রাম এখন নিজে থেকে আমি যাই, কলেজে নাচ অ্যারেঞ্জ করলে সেখানে আমি পারফরমেন্স করি। তো নাও আই হ্যাভ ওভারকাম মাই ফিয়ার বাই মাই কনফিডেন্স। তো আমি সেটাই জানি যে যদি আমরা কোনো কিছু চেয়ে থাকি সত্যিকারের মন থেকে এবং ভালোবেসে থাকি, তাহলে নিজের উপর যদি আস্থাটা থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই পারবো। তো আমি জানি যে এরকম অনেকেরই অনেক কিছু নিয়ে ভয় থাকে বা অনেকের অনেক কিছু বাধা থাকে, তো সেগুলোতে যদি নিজেদের উপর আস্থা থাকে তাহলে অবশ্যই তারা পারবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মুভিং অন, দেখে দেবো শ্রীমতী ঝুমা মাস্টারকে। এটা জোরে হাততালি হয়ে যায়। নমস্কার, আমি ঝুমা মাস্টার। আমি আমি এখানে এসে সবার কাছে আমার স্টোরি শেয়ার করতে পেরে খুবই আনন্দিত। কারণ এগুলো তো লাইফের যেগুলো ছোট বড় যখন আমরা যেগুলোকে ফেস করি সেগুলো বলার মতো অবকাশ থাকে না। জীবন তো বয়েই চলে। তো এরকম একটা যে প্ল্যাটফর্ম পেলাম, টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং সুবিধাকে অনেক ধন্যবাদ তার জন্য। আমার মনে হয় প্রতিটা মেয়ের লাইফে ছোটখাটো স্ট্রাগল থাকেই, কারোর ছোট কারোর বড়। তা আমার স্ট্রাগলটা হয়তো সেরকম বড় না। আমি সকলের ঘটনাগুলো যখন শুনলাম তখন এটাই মনে হলো যে তেমন বড় হয়তো আমার স্ট্রাগলটা নয়। আমার ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর আমি ছোট থেকেই প্রচন্ড প্যাশনেট ছিলাম ফ্যাশন নিয়ে। তো যেহেতু বাবা মার সেই আর্থিক অবস্থা ছিল না, তো কোনো ফ্যাশন নিয়ে কোনো কোর্স আমার তখন করা হয়নি। যেহেতু দাদার বিয়ে দিতে হবে, বাবা মা আসামে চলে যাবে, তাই আমি কলকাতায় থাকতাম আমরা। তখন বলা হলো যে ওর বিয়েটা, যেহেতু আমি ঘরের ছোট মেয়ে, তো বলা হলো যে ওর বিয়েটা দিতে পারলে তাহলে দাদার বিয়েটাও হবে এবং বাবা মা ওখানে গিয়ে থাকবে। তার জন্য আমার বিয়েটা তড়িঘড়ি, আমার তখন 21 বছর বয়স, দিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আমি দেখলাম যে বিয়ের পরে আমি যেই ফ্যামিলিতে গেলাম, তারা মানে আমি নতুন বউ হয়ে গেছি, আমি সংসার করবো খুব ভালোভাবে, সকলের মন জোগাবো, তারা শুধু এইটুকুনি চায়। মানে আমি কি চাই সে ব্যাপারে কারোর কোনো মানে জানার ইচ্ছাই নেই। আর আমার হাজবেন্ড একদমই চাইতো না আমি বাইরে গিয়ে কিছু চাকরি বাকরি করি বা কিছু করি। তো আমার গ্রাজুয়েশন, আমার বিয়ের 3 মাস পরে আমার ফাইনাল এক্সাম হয়। আমার ফিলোসফি অনার্স ছিল, মাস্টার্স করার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির কারণে সেটা হলো না। তো আমি ছোটবেলা থেকে যেহেতু ফ্যাশনটা নিয়ে সবসময় আমি আর আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের বিভিন্ন রকম কাজ নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকতাম, সেগুলো আমি আস্তে আস্তে শুরু করি। এবং পরে হাজব্যান্ডকে অনেক রাজি করিয়ে পাশাপাশি সফটওয়্যার এর একটা শিক্ষা কেন্দ্র থেকে, সেখান থেকে শিখি। তারপরে আমি দেখলাম এইভাবে বসে থাকলে আমার সংসারটা আমার উপর পুরো চেপে বসছে এবং তাদের কাছে যেহেতু আমার কাজগুলো তাদের কাছে একদমই পছন্দের না, তো আমি অপ্রিয় হয়ে উঠছি। কিন্তু আমি দেখলাম যে এইভাবে ধীরে ধীরে আমার জীবনটা পুরো থেমে যাবে, আমি শুধু সংসার নিয়ে আমি কখনো হ্যাপি থাকতে পারবো।
তার জন্য আমি কি করলাম, আমার আশেপাশে বিনা পারিশ্রমিকে ওগুলো শেখানো শুরু করলাম। যত রকম আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের জিনিস ছিল আমি যা জানতাম সবকিছু শিখিয়ে কতগুলো মেয়ে তৈরি করি, তাদেরকে দিয়ে আমি এক্সিবিশন, সামনাসামনি কিছু এক্সিবিশন করি, সেখানে তাদের জিনিসগুলো বিক্রি হতো। সেখান থেকে একজন ভদ্রলোক এসে একদিন বললেন যে আপনি এগুলো নিজে শেখান? আমি বললাম হ্যাঁ। তো বললেন যে আপনি তো এখানে স্টল রেন্ট দিয়ে করছেন, আপনি কেন সরকারি অফিসে আসছেন, আপনি ডিআইসি তে আসুন, আমরা কার্ড করি। তো আমি গেলাম, সেখান থেকে আমার জার্নি শুরু হলো। আমি সরকারি কার্ড হোল্ডার হলাম, শিল্পী কার্ডের। তারপরে আমি সরকারের যেসব রাজ্য সরকারের অন্তর্গত যেসব ট্রেনিং গুলো হয় সেলফ হেল্প গ্রুপের দেরকে দেওয়া হয়, তো সেসব জায়গায় ট্রেনিং দিলাম। আর রিসেন্টলি 5-6 বছর হয়ে গেল আমি আমার একটা বুটিক আছে, আমি শাড়ি ডিজাইন করি। আর আমি দেখলাম এটাই যে তখন আমার যে হারে প্রেশার এসেছিল ফ্যামিলি থেকে, যে কোনোদিনই আমি ভাবতে পারিনি যে আমার ফ্যামিলির লোকেরা আমাকে সাপোর্ট করবে, কিন্তু আমি আমার পরিবারের ছোট খাটো সব ব্যাপার মেনটেন করে শুধু আমার নিজের ইচ্ছার তাগিদে আমি ভেবেছি যে আমার ইচ্ছাগুলোকে আমি দমিয়ে কিছুতেই দেবো না। আমার 2 বছরের মধ্যে আমার সন্তান হয়, আমার ছেলে হয়। তো পুরো ফ্যামিলির প্রেশার আমার উপর ছিল, শ্বশুর মশাই বয়স্ক, সবকিছু আমি মেনটেন করছি, কিন্তু তার মধ্যেও যদি 2 ঘন্টা নিজের জন্য সময় বার করতে পেরেছি, আমি সবসময় ক্রিয়েটিভ দিকে মাইন্ড দিচ্ছি। এবং এখন আমি আরো এখন আমি অনেকটা ফ্রি, কারণ আমার আমি ছেলেকে নিয়েও প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করেছি। আমার ছেলে খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল, তো আমার ছেলে এখন মুম্বাই টিআইএফআর এর ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ স্কলার। তো আমি ছেলেকে নিয়েও খুবই প্রাউড ফিল করি। আর আমি এটা দেখেছি যে অদম্য ইচ্ছা থাকলে কাউকে কখনো দাবানো যায় না। এবং এখন আমার ফ্যামিলির লোকজন আমাকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে। আমার শাশুড়ি মা, শ্বশুর মশাই মারা গেছেন, তিনিও মানে যখন বেড রিডেন ছিলেন তাকে সেবা শুশ্রূষা সবকিছু আমি করেছি, কিন্তু তার মধ্যেও আমি যেই টাইমটুকুনি হয়তো কোনো এক্সিবিশনে গেছি, সব ম্যানেজ করে গেছি, এসে আবার সব ম্যানেজ করেছি রাত্রি 2টো-2:30 অব্দি যা টাইম লেগেছে, কিন্তু আমি থেমে থাকি। তো আজকে আমার অনেক স্পেস আছে, অনেক সময় আছে, আমি ফ্যামিলির লোকজনও আমাকে ভীষণই ভালোবাসে, কিন্তু আমার হাজবেন্ড সেরকম ভাবে ফুললি সাপোর্ট কোনোদিনই করেনি। কিন্তু এখনো আমি যেটুকুনি সময় পাই আমার কাজের বাইরেও আমি বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিসে যুক্ত থাকি। যেমন আমরা কয়েকজন মহিলা মিলে দুস্থদের সেবা করি, সেটা কোনো এনজিও নয়, জাস্ট নিজেদের ইচ্ছা। এছাড়া শ্রুতি নাটক, গান সবকিছু চর্চা করি, মানে আমি একটা মিনিটও সময় নষ্ট করি না যে শুয়ে বসে থেকে বা রিল্যাক্স করি, কারণ আমার ওটাই আমার মানে ইচ্ছা, আমার ওটাই আনন্দ। তো এইভাবেই আর কি জীবনটা কেটে যাক, এটাই চাই। এখানে আজকে বলতে পেরে খুব ভালো লাগলো। ছোট খাটো যেসব ঘটনা সারা জীবন ধরে যা কষ্ট পেয়ে এসেছি সেগুলো তো বলা যায় না, কারণ তারাও হয়তো এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো কিন্তু এখানে এই মোট মিলিয়ে যে বলতে পারলাম নিজের লাইফের স্টোরিটা, সেটাতেই খুব আনন্দ লাগলো। ধন্যবাদ সুবিধাকে। আর সুবিধা সবসময় এরকম যারা প্যাশনেট কোনো ড্রিম নিয়ে এগোচ্ছে তাদেরকে খুবই হেল্প করেছে। তো তাদের সাথে থেকেছে, তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, কারণ মেয়েরা নিজেদেরকে নিজেদের ইচ্ছাগুলোকে ঠিকঠাক ভাবে পরিচালিত করেছে সুবিধার সাহায্যের জন্য। তো ওই জন্য থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ সুবিধাকে এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে, আপনাদের সকলকে নমস্কার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার বলতে পেরে ভালো লাগলো, আমাদের শুনতে পেরে খুব ভালো লাগলো। রাবিয়া ম্যাম, উই উড লাইক টু হিয়ার সামথিং, প্লিজ। সবাইকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই, আজকে আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আপনারা আজকে এসেছেন। আর একটা অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করি। আমরা প্রত্যেকে ভাবে যে আমাদের জার্নি, আমরা আমাদের ব্যান্ড সুবিধা বিগত ধরুন 2-3 বছর ধরে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাথে একটা অনুষ্ঠান করছি, যেখানে আমরা আপনাদের মতো যারা সাহসী, যারা বিজয়ী, তাদেরকে আমরা সম্মানিত করছি।
কিন্তু আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে যখন শুনি আপনাদের এই যে সংগ্রামের কথা, তখন মনে হয় সত্যি আমরা কিছুই বোধহয় করে উঠতে পারিনি। আগামী দিনে চলার পথ এখন অনেক বাকি। যেমন প্রত্যেকের যে ঘটনা আমাদের নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করছে যে আজকে সুবিধা শুধু একটা ব্র্যান্ড না, আজকে আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আশা করি আমাদের যে মেসেজ আছে, এই যে জার্নি আমরা শুরু করেছি, যেখানে আমরা প্রত্যেকজন মহিলাকে, আর আমাদের মধ্যে একদম ইয়াংগেস্ট, একদম ছোট, সুইট 16 যাকে বলে, সেও প্রেজেন্ট রয়েছে। সে বলেছে দিস ইজ জাস্ট আ নাম্বার। তো এই যে আমাদের মেসেজ আছে, যেখানে আমরা বলতে চাইছি যে প্রত্যেকের মধ্যে দেখুন ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, আমাদের নিজেদের যে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। আর জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতি, সবকিছু যা কিছু হয় ভালোর জন্য। এই পজিটিভিটি যেটা ম্যাডাম শুরু করেছিলেন, যে পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ, সেটা ভীষণ দরকার। তো আগামী দিনে আরো অনেক মহিলারা আছে যারা বিশেষ করে ধরুন আজকে আমরা শহরাঞ্চলে থাকি, কিন্তু একদম খুব রুরাল বেঙ্গলে যদি যাই, সেখানে অনেক মহিলারা আছেন যারা হয়তো আমাদের থেকে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে আছেন। তারা হয়তো এরকম প্ল্যাটফর্মও পান না যেখানে তারা তাদের জীবনের সংগ্রামের কাহিনী বলতে পারেন। তো আজকে আমাদের সবারই একটা দায়িত্ব যে আজকে আমরা আরো কিছু মানুষকে যাতে তাদের চলার পথে একটু উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আর এই আমাদের যে জার্নি আছে, আগামী দিনে আমরা আশা করব আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা সারা জীবন আপনাদের প্রত্যেকের সাথে আছি। আর সুবিধা একটা প্রোডাক্ট না, দিস গিভস আ ওমেন অফ এম্পাওয়ারমেন্ট। একজন মহিলা, একটি মেয়ে, সে স্বাধীনভাবে তার জীবন, তার ইচ্ছেগুলো, তার স্বপ্নগুলোকে যাতে সে অর্জন করতে পারে, সামনে এগিয়ে চলতে পারে, এবং আগামী দিনে আরো হাজার লক্ষ লক্ষ মহিলাকে জীবনে তাদের চলার পথে সাহস যোগাতে পারে, এটাই আমাদের প্রচেষ্টা। আর এই প্রচেষ্টাতে আপনারা আশা করি আগামী দিনেও বছরের পর বছর আমাদের সঙ্গে থাকবেন, যাতে আগামী দিনে আমরা এরকম আপনাদের মতো সাহসীদের আবার সম্মানিত করতে পারি। ধন্যবাদ। Thank you so much. Thank you so very much. So, thank you all. এখানে যারা যারা উপস্থিত আছেন, it was very inspiring. সকলের গল্প শুনলাম, আর এটা তো কল্পনা না, এটা বাস্তব, সত্যি, reality, which often bites. So I think যে এখানে আপনারা যারা এসেছেন, you have done an incredible job and you have succeeded in your life, and I'm very sure যে ভবিষ্যতেও আগামী দিনেও you will shine bright like a diamond. And once again, congratulations everybody. A big thanks to Suvida Estate Pharma Private Limited. A big thanks to Times of India for organizing this beautiful event, and of course the concept of this event, which is so inspiring and encouraging to women like us. So অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আরো একবার নিজেদের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যাবে। And yes, এই স্মৃতিটা থাকবে, সেটার জন্যই আমরা একটা সকলকে মিলে, সকলকে দিয়ে একটা গ্রুপ ফটো, and post that we will break for lunch. খাওয়াটাও তো দরকার। So thank you so much, ladies and gentlemen. Okay, guys, let's take it. Yeah.